అస్సలాముఅలైకుం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వంట రుచులు వంట చిట్కాలు. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి వాటర్ మిలన్ తోటి ఐస్ క్రీమ్ అండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం. ఒక వాటర్ మిలన్ తీసుకొని ఇలా పీసెస్ చేసుకొని గింజలు లేకుండా తీసి ఇలా ఒక బాక్స్ ఏదైనా తీసుకొని దీంట్లో ఇవన్నీ వేసేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక 4 అవర్స్ దాకా ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచేసేయాలి. ఒక 4 అవర్స్ తర్వాత బయటికి తీసి ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఈ వాటర్ మిలన్ ముక్కలన్నిటిని జార్లో వేసేసుకుందాం. అలాగే ఒక 1/2 కప్పు దాకా కండెన్స్ మిల్క్ అండి, మిల్క్ మేడ్, దీంట్లో యాడ్ చేసుకుందాం. గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక బాక్స్ తీసుకొని దాంట్లో ఇది మొత్తం వేసేసుకొని ఒక 8 అవర్స్ వరకు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచేసేద్దాం. 8 అవర్స్ తర్వాత రెడీ అయిపోయిందండి వాటర్ మిలన్ ఐస్ క్రీమ్. బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుందాం. రెడీ అయిపోయిందండి వాటర్ మిలన్ ఐస్ క్రీమ్. కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ తోటి గార్నిష్ చేసుకుందాం. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వాటర్ మిలన్ ఐస్ క్రీమ్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఈ రెసిపీ మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అల్లా హాఫీజ్.